Magandang araw ko lang ay bahagi ang istoryang to sa inyong programa ako nga pala si Denver, 38 years old at Pitong Town. Inji Kazel sa misis kong si Olivia na 35, naman ang at may uniko iho na ako. Na pito taong gulang at ito ang kwento ng aking kataksil. And hindi ito ang anang bises na napagtaksalan ko ang aking misis nag karun kami ng ugnayan ng aking katrabaho noon sa opisan ang pinapasukan ko. Na hindi ko na ibabahagi pa sa inyo ang gunit ang pangalawa kong pagtataksal sa kanya ay ang siyang hindi mabura-bura si isip ko at talagang tumatak ang husto sa aking isipan hindi tumagal ang ugnayan. Naming dalawa ang gunit masasabi kong kakaiba pala kapag ang kapatid ang asawa mo ay nakatampo mo sa mundong makasalanan ako nga pala ulit si Denver at ito ang aking kwento simula ng magtakso. Ako nagsimula na rin akong tumingin sa iba kung dati ay pinipigilan ko pa ang sarili ko ang gayon ay napapalinggan na rin ako kapag may maganda at sexy na napapadon kahit pa kasama ko si misis pasample. Pa rin akong tumaitingin akala ko lasing lang ako noon kaya ako nagawa ng pagtaksil. And si misis kaya hindi ko nalabanan ang tukso pero hindi pala nakikonsensya pa rin ako at minsan nagpipigil pa rin ako pero lagi akong natatalo and aking kahinon bilang lalaki hindi ko alam kung bakit ay pinagbibigyan naman ako na misis nagsasawa na ba ako si isa at palatulit o sadyang ganito na talaga ako. Simula kasi ng makapag-asawa ako pilit ko talagang pinigilan ang pagtingin ko sa ibang babi dahil alam kong hindi ako makaka-iwas pero ang gayon ay nagiba na mula nang ako ay magtaksil sa halip na humupa ang nararamdaman ko ay mas lalo pang tumindi ang pag-asam kong makasubok ulit ng iba na kahit si Odette ang nakababatang kapatid na misis ay hindi rin nakaligtas sa mapaglaro kong mata at isipan huli kong kita sa kanya ay 3 years ago pa sa Kazel, nila ng kanyang asawa and gayon na si Anthony wala pa silang anak ng panahon yon kaya medyo payat pa siya and gayong may anak na siya medyo naging chab ay natupiro nas at tamang lugar naman ang mga taba niya actually mas gumanda pa ang katawan niya ng mas naging malaman na siya wala pa rin talagang kupas ang ganda na Odette kaka 31. Niya pa lang nung nakang buwan pero mak hang nasa 20s pa rin siguro dahil na rin sa pananamit ito medyo iba siyang malamit kumpara kay misis na conservative habang nag-usap nga sila na miss. Why sa dining area ay hindi ko mapagilang tumingin dito nako. Black na citro shirt lang ito at sa loob nito ay black spaghetti strap na tank top knuckle. Hagan naman ang kanyang damit sa pit niyang suot na jeans para siyang galing party pero sa saraling bahay niya to talaga ang galing kaya siya and dito ang gayon kasi may pinag. Wayan yata sila ang kanyang Mr. Dinig na dinig ko kasi ang use. Pan nila na misis. Gaga kabat mo inyo yung anak mo dun tanong na Olivia na misis ko, ay kinakalaban ako ang magagaling kong banan inayin. Isnitong sagat ang si Anthony naman kinakampihan pa siya, ay sila magalogo. Ang bata hindi rin naman nila ako matatiyas kasi ako, pa rin yung hahan. At hanapin ang anak ko nakiusap, si misis kong piwed. Ang sa amin muna pansamantalang manatili si Odette hanggat hindi pa sila. Nakakabati ang Mr. Ban niya pumayag naman ako dahil naiintindihan ko ang sitwasyon nito at bukod dun semper para roro ko ang masalayan hindi kami ganon kak. Los na Odette pero hindi rin
Naman ganon kaleo ang lub naman sa isat isa saktong closeness lang piro. Hindi pa rin kami masyadong nag-usap buwang era tumango lang ako and makita siya para ayak knowledge ang presence niya. Pasuliap lang din dito dahilan ng pag-iiba ng aking nararamdaman saka lang ako nakalapit sa kanya ng maywan kaming dalawa sa baba habang nanonood siya ng TV gab. Ay noon at kakatapos lang naming lahat ng magapanan nakapagpalit na to ng pambahay pero ang sexy niya pa rin tignan. Turnang floral na santo at maluwag na shorts ang suot. Nito nakahiga naman siya sa sofa. Naman Odette tawag ko. Dito nang makalapit ako sa kanya agad naman siyang patingin sa akin at yumupo para mabigyan ako ng space o ku. Bakit? Yumupo ako sa tabhay niya pero di ako agad nakapagsalita. Sa ganda ng cutie. Nito sa malapit na nakakasalo ang kinis ng legs at braso. Nito pero siempre hindi ko pinahalata kumusta ka no narinig ko ang usapan ninyo kanina ng 8. Mo ano bang nangyari ayon masyadong pakilamar. Kasi ang biyanan ko la hat na lang pinup na matagal na akong nagtitimpi sa matandang. Yon alam yan na Anthony kaya akala ko mine. Hindihan niya ako ng bigla na lang akong sumabog at nasagat ko yung mama niya hindi kinampi. Han pa niya pambubulas na Odette hay naku kung ako sa asawa mo bumukad na ako kasama kayo ng anak niyo maharap talagang pakasamahan ang mga ganyang ang klaseng biyanan kayo. Ang gayun ko baron masyadong mamasboy para bang hindi siya makapagdesisyon pagwala ang mama niya pagpapatuloy nito beauty ka pamaranong magisip kaya ang gaswert si 8 sayo enough. Later naman ako. Kasi sinabi niya kaya ako napatawa inisip niya kaya na maswert siya sa piling ko kaysa sa asawa. Niya huwag kang magalala mer realize din niyo na Anthony Sambit. Ko dito sabi hawak sa kamay. Niya hindi naman, niya tinanggal ang pagkakahawak ko rito at sa halap ay. Ang gumidi pa siya sa akin ng napakatamis sana ang short but sweet na sagat nito. So kwentuhan mo naman ako ng marriage life niya. Ng 8 ko wika niya napakwento ang ako ng yuna ay kung ano lang ang pinag-usapan at topic naman hanggang sa napunta na kami sa usaping casual lang akong nagkiwento sa kanya hindi detalyado. Pati pala sa magaling kasi Anthony Wallace Sambit nito ang nakasim. Yet seryoso tanong ko dito kaya ang ang swert ese o na 8 naku sinasayang ka ang asa mo kang gan ang sexy at ang ganda mo. Panaman natawa ang malakas si Odette sexy ka diyan tumaba na ang ako. Sexy ka pa rin kang asawa ang lang kita hindi ka malangkat sa akin napatit. Naman bigla si Odette at ang gumidi lang kaso hindi ka mabasa kang anong klaseng idiyon medyo naging awkward kaya kinabahan ako dahil baka lumagpas na ako sa pagpipiri sa kanya sorry na offend ba kita pagalangan kong tanong dito hindi enough. Lato anga ako hindi ko lang alam kung paano magar yak natawa toto kinaba han ako run asabay ko natawa lamang siya ulit bakit ang pala mas gusto bo ang GMGA lalaki yung ganito wika niya I can't speak. For everyone kasila at naman teo may sariling preference pero personally mas gusto ko ang chalad ang GSA. O yung may taba casual na sagat ko dito marahan tong tumawa marinig ka diyan na 8 ano ka. Ba kahit 8 mo magagri sa akin mahaba pa ang naging usapan naman na Odette at alam kong per has kaming nadala sa usapang yon natawa ulit to ng malakas grave puro katalaga bola okiat na anga ako. Mamaya kung ano pa ang masabi mo natawa din ako ta tu naman ang mga sinabi ko abas. A good night na osage, good night din sab. I ko dito tumayo na ito bago ko siya ulit tinawag Odette bakit.
Napaharap ulit to sa kin huwag mo sanang banggitin yung pinag-usapan natin sa 8 mo don't worry sa atin lang and niya sabi kind at sa kin ano kayang ibig sabihin ng kind at na yon inakyat ni kaya ako pagpasok ko sa aming siliday nadatnan kong jizing pasimasize pero sa tab ay niya naman ay chalog ang aming anak na si Oliver makhang tu wang tu wasi audit sayo anong pinag-usapan niya tanong ni Olivia nang tabian ko na siya at yumakap sa kanyang buwang hindi naman ako kinakabahan kasi na naman kaming nag-usap ni audit kanina malakas lang talaga siyong tumawa walahan nanonood lang kami may kakibang apekto kaya yung sinabi at kinuwento ko kay audit kanina nai. Imagine niya kaya at natu turn noon kaya siya kaya tinigil niya yung usapan naman hindi ko mapagil and ang mapiling. Habang naalala ko kanina si audit gusto kong umisa kay misis kaso hindi ko magawa dahil dito din natsalog ang anak naming si Oliver napunta kasi kay audit pansamantala ang kwarto niya habang dito si mananatili sa bahay naman sinubukan kong yakapin si misis at humaplos dito ang unit pinagil and niya ako saj na hanan ano ka ba and dito ang anak natin nainis niyang sinabi chalog naman na siya please pakiusap ko dito at mili sa nangyay akap ang unit pinalo niya ulit ako Denver huwag muna ikaw na lang muna diyan kung gusto mo at dahil dun hindi ko na ulit sinubukan sa pangatlong pagkakataon dahil baka mamaya magalit na siyang chulu in kaya tinanggol ko na lang ang kamay ko sa pagkakakap sa kanya natsalog na lamang ako ng medyo nagtatampo kay misis wala na rin naman akong magagawa kung ang galang si audit sa isapisip ko kinabukasan habang naghahanda kami para sa tanghalian ay dun palang bumaba si audit kahit baging jizing to ay napakaganda pa rin nasalayan ko na naman siya na nasasanagan pa ang konti ang aral pero grabe anong oras na to kaya natsalog at bakit ang gayan lang siya najizing ano kayang ginawa niya sarap ang chalog bakit kaya pagbabiro ko dito na mayroong pinapahiwatig nasa kusina pa naman si misis ko hindi niya ako naririnig sira malamang namamahay ako no pahayag nito natawa naman ako dahil nagets niya ang sinabi ko pero malay mo ginawa ko yan para makachalog charot ay may patch-up pa okay lang naman na yumaman ka hindi naman kita ay Judge Sab ay ko charot lang naman talaga niya sabi tawa ng malakas bakit ka ba curious ikaw hasambang kita kay joke lang pagkasabi ko noon ay nakita ko si misis na papunta na sa amin sa dining area daladola ang naluto niyang ulam kaya agad kong binura ang aking expression sa makasiyudit ang lakas talagang tumawa sambit ni Olivia habang naglalak at papunta sa amin wow nag leon manok ka anong special occasion masaglang tanong dito ni audit siempre dahil asay o yan sagat naman ng misis ko saj wait lang ha kuhanan ko lang kayo ng plato sabay nito kaya nawan na naman kami ni audit bigla namang lumapit si audit sa akin kunin ko lang yung sauce When kuya on ang may pag kami naya ng boses na mapang akit na tono hindi ko alam kung gawa niya talaga yon o nasa utak ko lang yon dahil nadadala ako ng husto nas dulo ako ng dining table at dahil kontado ang counter naman sa dulo ng dining table hindi talaga maiwasang magkabangguan dahil mali it lang ang space sa area na yon kaya naman enduman siya sa harapan ko para kunin ang sauce ewan ay hindi niya maiwasan na masagi ako ay sorry ha may lamang sa tono nito inin sinabi niya yon hindi siya mak hang apologetic at hindi rin mak hang accident lang medyo may tinatego din pala ang kapilyan kahit may asawa na walang kamalema lay ang misis ko sa ang nang iyari ang gayan habang abalang
Abala siya sa pagtitimpla ng juice ay, may namimyo naman na kaganapan sa asawa, at kapatid niya nang makabalik si Olivia ay, kumain na kaming lat ang tanghalian kasama ang anak namin masaya naming nakipagkwento. Han si Odette sa misais ko na para bang wala siyang ginawang kapulyo han sa kinkani. Kanina lang sumali din ako sa usapan ng dalawa na parang. Wala lang ring nangyari na tapos kaming kumain ng welling kahit na anong kabilastugan kahit sa ilalim ng mesa 8. Rinig kong tawag na Odette nalalago na ng pal 8. Muli nitong tawag han tawag ka ng kapatid mo sabay ko kay misais na tinutulangan ng anak namin sa homework. Niya dito sa kwarto naming mag-asawa ay. Anya agad siyang tumayo at pinuntahan si Odette. May siyar kasi kami sa second floor na katabi. Ng kwarto ng anak namin dun siya nalalago kasi siempre hindi namin siya wed. Ang malago sa siyar, ng core namin dahil, nandito si misais at ang. Anak namin pero kung ako lang, ay okay lang 8 piwid bang. Pabili ako ng keratin basa na kasi ako ay nakaliman. Han kong bumili kanina sorry rinig kong sab. Ay nai Odette malapit lang kasi ang siyar sa kwarto namin tapos medyo nag ako pa ay side walang problem. Salamat kahit isa lang muna mamaya na lang kita babayaran hanaku kahit huwag na isa lang namin ay wala namin atang 10 yan side. Salamat 8 hamaya maya pagkolis nai misais ay tinawag ulit tunay Odette. A8 wala na 8 mo sagat ko sa kanya mula sa kwarto aku. Piwid bang ikaw na lang pabat naman ng habaner ko sa kwarto na Oliver o nas. Higan niya lang na patio naman agad ako sa excitement ang gang sabihin niya yon tumingin muna ako sa anak ko na balang. Abala sa paggawa ng homework niya kaya lumabas ako ng silid naming mag-asawa ng hindi niya napapansin pagkakuha ko ng habaner ay dali. Dali ko siyang nilapitan at kumatak ang lakas ng tibak ng puso ko dahil sa excitement binuksan niya ng konti ang pintuan hindi man lamang tunagtego sa likod nito kaya bumangad sa akin ang buong kagandahan na Odette nastat. Wa ako saglit at napatijal napachalala ang gumisi lang siya habang kai natatijalan by listen mo na habang wala pa si 8. Wika niya pagkasabi niya na ay sininggaban ko siya ng agrazabang halik sa lay. Ay sinulit ko ang pagkakataon mabiti na angga lamang at nakabukas ang shower. Kaya hindi kami rinig ang aking anak ang yun at ilang minuto ang gaay. Natigil din kami dahil baka bumalik na si misais at mahilay pa kami humanda ako bukas ulit gagawin ko sayo ang decaying gawin ang asawa mo pano mo naman yan gagawin e nandito si 8 sabay niya basta akong bahala. Lumabas na ako agad kasi baka dumating na si Misais Beauty na ang galang ay nakabalik na ako sa kwarto naman nang makawi siya na tu. Yo na rin ang konting basa sa boxer shorts ko kaya hindi ko nakalangan. Pang magpalit binigay nanay Olivia ang keratin na pinabili sa kanya na Odette at binalikan ng anak naming nagpapachalong sa kanyang homework beauty na lang at magsisimba si Misais at ang anak namin bukas. Siguro ad kung hindi sasama si Odette dahil hindi namin yon kataliko magdadahilan na lamang ako bukas para hindi ako makasama alam ko ring medyo matatagalan pa sila sa pag-uwi dahil magaya pa ang anak kong kumain sa resto kaya sisigurado. Hin kong masusulit ko ang buwang aral sa feeling na Odette lumapaz ang gaang aral na sinabi ko na rin kay Odette ang plano ko bukas at talaga. Namang na-excite. Wala man lamang bakas ng kahit konting pagalangan sa maka o maging sa kilos nito napaisip chuloy ako hindi yata at hindi ito pinagbibigyan ng asawa sa kama dahil parang sabik na sabi ko o siguro. Said yung mahilig lang din chalad ko sorry na lang sa asawa and itong si Anthony kung ako anghan.
Hanapin, nai audit pakatapos ng magaganap, sa amin at dumating, na nga ang aral, ng linggo pinalit akong. Ginagizing ng asawa ko hindi naman ako kumikibo at kunwaring nagtatampo sa kanya dahil hindi niya na naman ako pinagbigyan sa pangalawang pagkakat han hindi kabasa sama tanang nito habang tinatapik ang balakat ko tinangle ko naman ang pagkakahawak niya dito sorry na hanan ayoko lang mapayat teo kasi nga magsasimba teo ayoko masakit ulo ko walang Imasian kung sinabi para kunwari. Galit ako hey side na ngo samahan mo na lang si Odette dito hatutul ay. Hindi pa naman siya gonong kapamilyar dito ani na misais sa wakas sa isapisip ko naman alis na kami na Oliver sorry ulit han. Dagdag nito sabi halik sa pisngi ko hindi pa rin ako kumikibo pagkalis nila ay. Naghintay pa ako ngmga ilang minuto nang makasiguro akong wala na talaga sila sa bahay nagtooth. Brush muna ako bago. Ko dumayart so sa kwarto na audit hindi nalak ang kanyang pintuan at chalog pa tinilalapitan ko pa lang to ay. Excited na ako yumupo ako sa ulanan niya sa kama. At hinaplos ang mamo nitang makabago ko ibanaba ng dahan. Dahan ang kumat at nataklasan kong wala itong kahit na ano sa sarili ganito ba talaga ti machalog nakatihaya to kaya bumaba lang ang haplos ko sa league nito papanto ang balikat niya na napakakin is din dun pa lang najizing si Odette at ang anang lumabas sa bibig niya ay C8 nakolis ng G8 mo bilang ko dito agad niya namang binalik at pinantayan ang kitten ng aking. Mga halik sa kanyang lay by angkanin nakita ang gayong araw mapanakso kay ang pahayag dito piwid bang sa kwarto niyo na lang na 8. Natin gawin tanong nito sabi hila sa aking maka para ipagdikit. Nagawan lamang to ng konting piwang gusto ko casing dungasan ang kama ninyo para ako palagi malala mo don halika by new. Hat ko to ng pa bridal style habang nagpapalitan pa rin kami papantang kwarto. Naming magasawa at mula dunay. In ay hugis ko siya sa kama namin dunay. Hindi ko na napijil and pa ang aking sarili buwang. Yo kong binigay ang lakas ko para sa kanya, para panin yung pagkukulang sa kanya ng kanyang Mr. Hindi ako makapaniwala na nas. Ganong tagpo na kaming dalawa hindi naman napajalan ang jijil naman sa isa't isa at sa pantong yon talagang nanabik kaming perho dahil na rin. Sa ilang ara naming pagpipigil sa aming mga sarili pawis na pawis kaming dalawa na kalamitan ko casing iyan ang aircon. O electric fan man, lamang paglipas ng ilang minuto at dalo wala pa kaming. Almusal bukod sa isa't isa bumaba muna kami na Odette para magluto pinalitan ko. Na rin ang panda namin kailangan. Na rin talaga naming magpalit ang panda dahil ilang linggo na kaming hindi. Nakakapagpalit ayos yan para maisip namin na misais na may ginawa ako sa bahay at dahil kami lamang na Odette ang nas. Bahay ang gayan at alam naming mamaya pa si misais at ang anak ko hindi na kami. Nagayos pa ng sarili habang nagluluto si Odette ay sinabayan kato ng kapilan Denver nakikiliti ako ay mas maka kang masarap kaysa sa niluluto mo ay natawa lang to sa sinabi ko parang magasawa kami. Kung magharatan na hindi ko ang gato nagagawa sa asawa ko dahil nain. Isiya ay o niyang magpastorbo kapag may ginagawa siya kaya okay lang kapatid niya na lamang ang ay. Istorbu. Hinko pagkatapos naming. Kumain ay, muli na aming pinagsaluhan ang is. At isa hindi rin nagtagal ay, nakarating na rin si Masais at ang. Anak naman mabilis kaming nagayos no ang sarili ng Odette matapos ay, pinagbaksan naman silo. Nagkayos naman kami na Masais dahil may dala itong, pesalubong, pati na rin si Odette ay.
dinalhin nila hindi ako nagkamali na dumon paan ga sila sa resto pagkatapos na magsimba at chalad kahapon mabilit. Lumipas ang araw hindi na rin ako nagyaya pa kay misis dahil na kontento na ako kay Odette at dahil housewife lang ang misis ko medyo naharapan kami na Odette na lumusat hindi naman ako wet ang masyadong magpayat sa gabay dahil may trabaho ako kinabukasan kaya naman nang minsang half day kami sa trabaho ay duman muna ako sa hotel at doon na ako kinita na Odette ang dinahil. And niya ay MSM lang para maliw all, walang kolamalam si misis sa milagrong nangyayari sa amin ng kapatid niyang si Odette at pag, uwi naman ay, siyempre hindi kami, sabay pumasok ng bahay bumaba siya, sa may kanto para hindi. Makita na misis ang sasakyan ko at naghintay naman ako ng konti nang makapasok na siya. Sa lubago naman ako sumunod isang linggo lang ang nanatili su Odette sa amin dahil tinawagan na siya ng asawa niya na nakikipagbati na at ang nanay nito nakiusap din sila dito na umuwi na siya at wala namang magawa si Odette dahil kailangan din siya ng anak niya ako na ang naghatid sa kanya sasaka. In pira siyempre duman muna kami sa munting hotel para good mood siyang uwi sa asawa niya habang nas kalajit non ang kami ay tumawag ang Mr. niya na sinagot naman na Odette pasensya na talaga sa lahat. Sweetheart, dinig kong sab, ay na Anthony sa kabilang linya sweetheart, Andy yin kapabo okay, lang young sweetheart, sweetheart, teka, lang hanakakag. At lob na wika, na Odette sweetheart, sweetheart sabad. Mo malpit ka na nasan, ka na ba sweetheart pero, duman lang muna ako ng grocery, sorry medyo chaby kasi aside, okay lang mamali ka muna diyan mag, ying gat ka ha, I love you salamat, I love you Anya bago, puchulin ang linya napaka sweet naman kang alam lang ng asawa nito ang katatohanan matapos ang lahat salamat kuya uwi ako sa aming blooming dahil ase o sambit na Odette habang natatawa. Natawa din ako sa sinabi niya at napaisip dahil baka uwi din anong dala ang majajing anak naman hanggang dito na lamang po ang aking istorya at sanay nagan. Joy kayo sa pakikinig.